the second point we are going to talk about, in case we have repetition. For example, let's say if you have multiple choice questions, okay? Multiple choice questions. Let's say a test that contains 5 multiple choice questions. And each question we have the choices A, B, C. Question number 2, you have the choice A, B, C. Question number 3, A, B, C. 4, A, B, C. And 5, A, B, C. Okay. And assume that you are going to select or you choose only one of the choices. مش إنه والله أخي our question A, B. No, one is correct. One choice. And let's say a student is going to answer these 5 questions. الآن تبلشوا تتفاجئوا بالأعداد الهائلة. طيب an answer here يعني نفهم بس ال outcome يعني if a student is going to answer these 5 questions هذا راح يحط تسلسل معين. Okay. طيب an outcome, for example, question number 1 A, question number 2 B, question number 3 كمان A. I'm not talking here about the correct answers. لا أقول شو التلميذ شو ممكن يعمل. randomly is going to select. طيب A أول واحد حط A, ثاني واحد A, the third one let's say B again, and the third one B again. This is an outcome. This is an order. A, B, A, B, B. Let's say another outcome B, B, C, B, A. Or let's say A, 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 A. هذا اللي معه شيء هذا يحطوا نايف مش فاهمين شيء من شيء وعلى عميانه. طيب the total number of ways we can answer these 5 questions يعني هذه these outcomes عددهم كلهم سوا احنا كسرنا لنا عددهم كلهم سوا قد ايه؟ Here as you can see we may repeat. Choice A can be repeated. يعني في يحط choice A B1, choice A B2, choice A B3 and so on. Any choice here can be repeated. The number of ways you can answer these 5 questions. طيب the first one إذا جينا أخذنا أول سؤال. The first one. How many choices for the first one? And how many ways can you answer question number 1? Yes? This is number 1 لحاله one choice. Late. Pick one choice. Late يا أستاذ. 3 choices. مش انت قلت بتنقي واحد؟ بتنقي واحد. Question 1 لحاله عندك 3 choices. يا بتختاري ال A يا بتختاري B يا بتختاري C. We have 3 choices for question number 1. Right? ايه صح. طيب يعني انا هون عم افكر بنفس الاسلوب اللي كنا عم نشتغل فيه في هيدا مثل هاي 8 7 اول واحد 8 ثاني واحد 7 ثالث واحد 6 and so on مثل هون. The first one we have 3 choices, the second one we have 2, the third one we have 1. طيب انا افكر هون بنفس الطريقه نخلي اول واحد عندي 3 choices. طيب what about the second one? The second question كمان 3 choices. ليش ما حطينا 2 مثل ما عملنا ب مثلا for example here كانوا 8 صاروا 7. لأنه A B1 لأنه ال A B2 different answers. Here we can repeat. هاي choice في اعمل له repetition. I can repeat choice A. And the third one also we have 3 choices. The fourth 3 آخر واحدة 3. And then I multiply because here you are going to answer question number 1 and the question number 2 and the question number 3 and multiply, so you get 3 to the power 5.
which is equal to 243 ways. يعني 243 different arrangements of the answers. وطبعا بين هود 243 في بس واحد صح، انه يكونوا كلهم صح يعني. right؟ ليش ما حطينا 5 فاكتوريال؟ هون بنبلش اذا بدكم الخبيصه، التلميذ اللي ببلش يفوت الافكار ببعض. بدنا شويه رواق وهدوء بالتفكير، ايه هيك يعني يصفي ذهنه ويفكر بسلاسه. عم بحكي جد، بتفكروا هيك بهدوء وبسلاسه من دون تعصيب، هيك يكون واحد مشنج، لا هنفهم. ليش تلميذ مثلا اذا قال لك هي 5 فاكتوريال، ما هني 5 I'm going to answer the 5 questions 5 فاكتوريال. ليش ما حطينا 5 فاكتوريال؟ شو جابها هيدي 3 to the power 5؟ What's the difference between 3 power 5 and 5 factorial؟ Yes، حدا يجاوب؟ إذا عمر. بتكون فاكتوريال ما فينا نكرر يعني A بتكون بوحدة، بس هون فينا نحط A بكذا answer. اعتبر مثلا إيه. عدا عن هيك في شيء ثاني كمان. When I say 5 factorial, it means the number of ways you can arrange 5 different elements in a row. يعني كأني هون عم بسأل إنه you have 5 questions, number of ways you can arrange these 5 questions. Number of ways you can arrange these 5 questions is 5 factorial. إيه. صح؟ Number of ways you can arrange these 5 questions. يعني مثلا جيت أنا خي بدي أحط كويز، أوكي؟ of 5 independent questions، يعني ما لهم على بعضهم ولا لا. لازم اول شيء انه خي كيف انت بدك تسال عن الاسنتوت وانت مش سائل عن ليميت، كيف بدك تسال عن تيبل اوف فاريشن قبل والديريفيتيف مش سائل عنه، لا عملوا انه خي هودي 5 different questions، اوكي، واندبندنت. مثلا let's say question number 1 solving quadratic equation, question number 2 we have finding limit, 3 finding derivative, 4 integral, 5 counting، اوكي permutation. طيب انا في رتبهم مثل ما بدي، في احط اول شيء permutation، بعدين derivative، بعدين limit، بعدين عن quadratic equations، او كيف ما كان بدلهم مثل ما بدي. ايه هون the order of the questions, the order of these 5 questions will be 5 factorial, but for a specific order, let's say هذا order. Okay, number of ways you can solve or you can answer these 5 questions is 3 to the power 5. لأنه كل واحد عنده 3 choices, so 3 times 3 5 times, so it is 3 to the power 5. واضح؟ Another example. Roll a die. Roll a die 3 times. What will be the set of outcomes? Again, when you roll a die, how many faces for a die? 6. We have 6 أستاذ faces. في منهم 8. لا عم نحكي الستاندرد one. اوكي. Again, يعني أي شيء نحن بنحكي عنه عم نحكي عن ستاندرد. طيب, we have 6 faces for the die. Outcome for one die will be a number from 1 to 6. Will be a number from 1 to 6. Right. When you roll a die 3 times, it means that each outcome will be a triplet. You know, for example, the first die you roll it, let's say you got 5. The second one, you got 3. The third one, you got 5 again. هيدا one outcome. You know, the first die shows 5, the second one shows 3, the third shows 5. Or let's say 1, 1, 1. Okay, this is an outcome. One outcome. Right. The total number of outcomes, يعني how the triplets, how many triplets do we have? If you roll a die 3 times, شو رايكم يطلع الانسر؟ 216. 216. How did you find it?
6 power 3. 6 power 3. The first time you roll a die, you have 6 possibilities, 6 outcomes. The second one, we have also 6 outcomes. And the third, we have 6. So the answer will be 6 to the power 3. The difference between this one and n factorial, here we may repeat. يعني شوف هيدا الفايف ممكن يتكرر معك مرتين. لو هيدا النمبر ما ممكن يتكرر لأي سبب من الأسباب ب different experiment you will see in the examples بضغط له 6 times 6 times 6 يتغير الموضوع. هاي اللي أنا عم بحكيهم هون هول examples هي بنسميها R list. R list. طيب رح وقف هون